Привет всем, с вами Всем, и сегодня мы продолжаем прохождение Fallout Нью-Вегас. В этой части мы будем выполнять задание этого лагеря. Посмотрим, что тут у них есть. Куда ты крутишься? Ну там еще не были. Побеседуем со всеми вами. Hey, you're not one of the troopers. Got a second? I have work I need done and nobody here at the camp has the time or inclination to help me out. Чем тебе помочь? I have the delightful task of tabulating stockpiles, kill ratios, mission success rates, radiation deaths, and other truly fascinating numbers. I've come across numerous inconsistencies between our numbers and our reports, especially with regards to intercepting hostiles. I'm wondering if our radio security codes have been compromised. I need someone to deliver security code upgrades to each of the ranger stations. Я думаю, например, должна серьезно заботиться такими происшествиями. I've been trying to get someone to authorize this update, or at the least get field clearance to leave the camp and do this myself. But nobody takes me seriously. They just think I'm an incompetent desk jockey trying to glamorize the importance of my job. Я помогу, расскажи мне, что нужно сделать. This holotape contains the updated security codes for the ranger stations. Show it to the comm officers there. Once the new codes are in use, anyone still using the old codes will just hear static if they're listening in on our frequencies. Чем ты занимаешься? I handle communications for Camp Forlorn Hope, compiling reports I've received from the rangers at Camp Golf as well as the brass at McCarran. Unofficially, I'm also in charge of radio security. No one else seems to take it as seriously as I do. Ну ладно. Bye. Могу считать локацию. Коцали маленько. Ох, сколько вас. Давай. Самый ближайший. Ничего. Так, кто-то из вас нужен, да? Why are you still here? У меня код безопасности для радиостанции от сержанта Райс из лагеря Forlorn Hope. Very well. You can tell Reyes that this station is secure. Sir. Идем дальше. Уж хоть мы все нашли тут. Быстрее будет. Никого. Почему это шатается в этой части? О, недавно там мы были. С когтями смерти пообщались. Ох, как все печально-то, а? Причем по барабану, что здесь никого нету живого. This is a message to the NCR from the Legion. We are coming for you. Run, and we will catch you. Hide, and we will find you. No matter what you do, you are all going to die. We took one of the women alive.
Первая запись. Drove the raiders off. No casualties. In the meantime, patrol's back. They're late. I hope they got a good excuse. What took... Уже перебили их тут. Ох ты. Все равно попался. Ну ладно. Не страшно. Там хоть не надо обратно-то, нет? Вот и сигулями стали. Кого вы там? О. Вот как он тут оказался? В такой глуши. Далеко он забрался, кстати. What do you want now? У меня новые коды безопасности, сержанта Райс. What, again? Didn't I just change those damn things? Alright, fine. Show me the new codes. Yeah. Идем дальше. Сюда. Че нам показываешь пальцем? Карты везде валяются. You're really not supposed to be here. Сержант Райс из лагеря Хоп прислала мне коды безопасности для вашей радиостанции. All right. She radioed ahead and mentioned that somebody was coming by. Odd that she'd send a civilian instead of a trooper, though. Don't get killed out there. О, эти водяные. Oh, hey. У меня новые коды безопасности для радиостанции из лагеря Хоп. Oh, well, yeah. I can do that. Thanks. Watch out for great cons. О, еще один. А мы тут не нашли. Ну, пещеры, наверное.
Вот тут открыто. Вот эти живности ходят у нас. Так, надо что-то принять. Куда ты денешься? Снова замки. Уже не нужны замки эти. Так, куда нам идти? Ух ты, автобус. Причем не в таком же плохом состоянии, как все предыдущие были. Еще бы он целый был. Стреляет до сих пор. Ну, тут, наверное, нечего смотреть. Все пусто. Кто-то жил, наверное. Эти жуки. Нам, получается, вон туда, да? Идти. Так, а там что? Гуль откуда-то тут ходит. Такой глуши. If you're here to sell something, we don't want any. Что вы здесь делаете? This is the frontier of NCR territory, and we're the first line of defense. You won't find much in the way of civilization east of here. South of here is Camp Guardian, but they've been having radio trouble, so they've been silent for a while now. Мне послал сержант Райс. У меня коды безопасности для вашей радиостанции. Ну, разница. Без разницы. No problem. Hey, do me a favor when you get back to Reyes and tell her that we don't need any more damn ammo. Wouldn't mind more water, though. Почему не сообщаете по рации, что вам не прислали лишнего? You think I haven't tried? Every time I do, Camp Golf acknowledges the situation. And soon after that, more ammo. Как у вас с запасами воды сейчас? We're not gonna die of thirst anytime soon, but I'd rather have too much than not enough. Не будем забирать у них. Что за история с завалом патронов? We keep getting deliveries of ammunition for some reason. I don't mind target practice, but there isn't all that much to shoot at out here. Ну ладно. Careful out there. Так, где-то еще один был.
Patrolling the Mojave almost makes you wish for a nuclear winter. What brings you to Ranger Station Bravo? Тилден сказал, у вас избыток боеприпасов? Нет. Что здесь делаете? We're here to make sure the Legion doesn't try to sneak around Lake Mead and come at NCR from another direction. Ладно. Yep. Не будем ничего забирать. У нас самих все хватает. Получается все. Nelson's back in our hands. Hope we can defend it this time. Welcome back. Ну, коды достали на все станции, кроме Чарли. Станция Чарли уничтожена. The station's been silent for quite some time now. I guess this confirms what we've all feared. Thanks for letting me know. I'll switch over all radio broadcasts to the new encrypted channels. This ought to help us stay a step ahead of any spies. Before you go, I've got another job available. Что еще нужно сделать? We've received some disturbing reports from some of the ranger stations. Heavy casualties at Alpha, super mutant legionaries at Delta. The weirdest one has to be the Great Khans and their trained death claws at Foxtrot. These reports can't be accurate, can they? I know you've already been out there, but could you do me a solid and confirm these reports with the rangers who sent them in? Я откуда знаю? Хорошо, я разузнаю, что смогу в этих странных новостях. Thank you, and good luck. Спасибо. Bye. Стрелокат. We got ourselves a little Ranger family reunion now. Time's right for a feud. Спать, что ли, пошел? Это не ты. Why are you still here? Странно, не с тобой, что ли, говорить? Yeah? У тебя пришел рапорт, что супермутанты Легиона уничтожили патруль МКФ. No, I didn't. You might hear that kind of nonsense from a drunk trooper on the strip, but not from me. The Legion doesn't have super mutants. That patrol was wiped out by its own incompetence. A couple of the troopers were fooling around with a grenade when it went off. See you around. Вот сюда. Did you need something else? Мне прислал сержант Райс, она хочет знать, почему у вас такие потери. High casualties? We've had one broken ankle, but nobody at this post has died. У Райса совсем другие данные. Any injury, illness, or death gets radioed to Ranger HQ at Camp Golf. Chief Hanlon and his aides compile the reports and assign reinforcements as needed. And they're not needed here. Как раз могла ошибиться. There are other Ranger posts around. Reyes might have mixed up the report. Ладно. Reyes got the numbers wrong. Not much more to it than that. So long. Что-то нечисто. Это куда он уходит далеко? Или он? Потом похищает. Yeah? Лена мне рассказала свою историю.
Yeah, it's a damn shame. There was a lot of talk about expelling her from the Rangers, especially once the gambling and drinking started. Being posted here is her second and last chance, and so far, I'm not impressed. Link's jumpy all the time, and the others are sick of it. Мне нужно подтверждение того доклада великих ханов с дрессированными котями смерти. You must be mistaken. I haven't filed any report like that. Trained death claws? I would have remembered that. If someone is saying I filed that report, that's a load of crap. I won't have my name attached to a clerical error. Be careful out there. Ну все, обратно. Nelson's back in our hands. Светает. I hope we can defend it this time. Welcome back. Версии рапортов местных рейнджеров не совпадают с теми, которые ты получила. I knew it. Every one of the false reports was signed off by Chief Hanlon at Camp Golf. But why would the chief manipulate the reports? I need you to take everything we found to Chief Hanlon and confront him with it. I don't want to make this public unless we have to. Ладно. Bye. Да. Гольф. В одиночку в такой дали от всех стоять. Еще какая-то травка есть. Ну, это тоже локацию-то мы не исследовали еще. Наверняка могут быть задания какие-нибудь. We go with House dead. We'll have Vegas and... Ну, посмотрим пока. Вот тут камины. Вот дает хаус, которого мы убрали. Morning. Ну, снова взломывать.
денег, да? Что вообще дает коррекция вот это? Странно. Куда идти-то? Сюда, что ли? А, это, видимо, ты. Back west, you don't see too many of these. Lakes, I mean. Natural or man-made. Any kind, really. We neglected the dams or pumped all the water out a long time ago. Owens, Isabella, the San Luis. Drained the aquifers of everything they had. Just a lot of mud and dust now. It's a different feeling watching the sun come up over the water. Takes some getting used to. But if you're here long enough, it starts to seem normal. That's what a ranger's life is now, looking east. You must be the courier folks have been talking about. Word on the radio is that someone wronged you back in Good Springs. The Mojave has a way of burning decent people up. But it sounds like you've done right by the NCR. It's appreciated. Now what can I do for you? Болтает, да? Ну, пусть маленько расскажет нам что-нибудь. Что за тебя Легион? Word is that the Legion's old-timers have shown up. Caesar's veterans from the Red Oaky Centuria and what was the Painted Rock tribe. They're the best of the best and the baddest of the bad. Short of a Centurion or Praetorian, they don't come any tougher. You come across a pack of them, weigh your options carefully. Ну ладно. Так. Ну расскажи о себе. Folks around here call me the chief, but handling's just fine. The Rangers run themselves pretty well, but I try to lend a hand. Mostly administrative work, helping coordinate intel on the radio. That and keeping an eye on the fires growing across the water. Что за огни? Legion fires. They burn high wherever the Legion goes. Caesar's a hard man to figure out, but he always wants you to know when more troops are at your front door. Так, я знаю, что ты подставляешь подтасовываешь данные разведки. Hold on. If we're gonna have this conversation, let's go somewhere more private. Don't worry, not much bite left in this old dog. Ну вот нашелся. О, даже здесь видно, как он стоит. Я быстрее.
Hey. We got it. Sorting and manipulating intelligence is what I do. It's what Rangers are supposed to do. This job isn't all gunfighting and gulping shots of whiskey, no matter what the boys and ladies out there say. Ну ты просто сочиняешь донесения, мне пришлось проверить журналы и поговорить с рейнджерами. You have you? Misdirection. When you're pinned down, outnumbered, and 2 days from any help, it's just about the best friend you can have. Misdirection's what saved me all these years. It's what saved us at Hoover Dam. But it's been 5 years now, and Caesar's right across that lake. He's closer now than he ever was before. I was a young man once. I know what it's like to want to fight for your home. But this isn't it. Зачем ты это сделал? It's never gonna end. This fight with Caesar. People back home don't know what these young men and women are in for. The Legion is the worst enemy we've ever faced. But we can't stop Caesar here. Not without getting a lot of good people killed. More than anyone cares to count up. But even if we do stop him, I don't see how we're ever going to be able to pull out. Разве не сражаетесь за людей Нью-Вегаса? We're fighting on their behalf, but Mr. House and the families are stringing us up inch by inch. They'll drain us dry while we fight and die over this dam. We offered them sanctuary in NCR territory before, but they won't listen. Troopers and Rangers have been dying here for more than 5 years while the families sit pretty behind that damn wall. Как потасовка данных может тебе помочь? People back home don't listen. They don't care. Senators, Brahmin barons, folks who are just trying to make it from day to day. It's been so many years that people forget about it. Conscription brings in fresh troops that die here every month, like it's routine. And even if we hold this dam, what then? Are we going to send the NCR's men and women to die here for another 5 years? 10? Patrol the whole length of the Colorado for hundreds of miles? Holding this dam, it'll be the death of us. Но что это даст? Creating fear and instability among the troopers without causing harm. It's the only thing I could think of to shake things up. It took some people getting killed to realize I'd gone too far. I had to stop. Как ты думаешь, что мне со всем этим делать? First thing that comes to mind is to turn me in. But that might not be the best play, all things considered. Even if your heart's in the right place, I reckon it might do a lot more harm than good. Что ты будешь делать, если я тебя не выдам? Oliver can't stand that Rangers got credit for victory at Hoover. Whatever I recommend, he does the opposite. I said I wanted us on the ridge. He put them right on the western part of the dam itself. We don't have enough firepower to hold that spot. If the troopers fall back, and they will, the Rangers will advance to cover Oliver's retreat. We lose the dam, Oliver and the center are ruined. Это безумие. Maybe 50 Rangers will die on that dam. We lose over 1,000 troopers every year. Being here is crazy. Getting out's the only sane thing to do. Что насчет тебя и рейнджеров? Rangers are volunteers. Every man and woman who signs up is willing to die for the NCR, myself included. A lot of this is my fault. It's only right that I stand with them. Вот и 3 выбора, значит, да? Ну ладно. Пожалеем его, может, исправится человек. Ты меня убедил, я тебя не выдам.
I don't know if you're working for Caesar, or if desperation's made me a heck of a lot more persuasive. Either way, this is the right thing to do. Now, I trust we're done discussing this. I'm gonna step through that door and pretend like we never had this talk. Ourselves a little Ranger family reunion. Time's right. А хорошо ли мы поступили? I don't believe there's anything left for us to talk about. Как здесь видно, как он шатается, а? Так, что еще сделать? Какую-нибудь одну локацию исследовать? Может, заданий-то еще много впереди. Конечно, надо будет посвятить одну серию к порче как отношений к Легиону, чтобы взять напарника одного чела из последователей. Ну, тоже маленько осталось локаций, по сути. Вот здесь еще многовато. Вот сюда зайдем напоследок. А куда так вот идти? Ага, вот туда. Хорошая у вас тут защита. Обошел и все. Так, что-то интересное уже творится. Супермутанты что-то охраняют. Ух ты, не вооружены тут. Промахнулись. Ладно. По-хорошему у нас не получится, да? А так веселее, да? Да, зацепило нас. Ну, гранат у нас есть, починим. Ну, по сути, уже край карты, да, у нас. Чуть тяжелый есть.
Ничего. Даже приготовить нечего. Змеи, что ли? Еще здесь что-то есть. Ого. Отлично. Кто-то ползает. Все уже. Нет. Да, не зря мы на нее деньги тратили. Ох, нам здоровье надо набрать. Еще погибнем. Если упадем. Наверное, в следующей части мы в клинику заглянем. Что это было? На, опять радиация. Так быстро, а? Хапает ее. Конечно, за секунду столько брать. Колпачок. Юзел какой-то, да? А, Вентер Юзел другой гранатомет был. Ну все, вроде вот тут посмотрели. Спробовать на ком-нибудь, а? Ох, потрошители. Блин, такие крутые, как
Кто они так были, а? А, это он еще не подчиненный полностью. Откуда у вас только здесь? Идешь ко мне? Не нужна мне ваша вилка. Патроны, конечно, хорошо есть. О, тут еще что-то есть. А, там какая-то локация неисследованная. Помойка. Что ж, вот разузнали мы этой части про эти радиостанции. Тоже наш. Даже уйти не беспокойно, а? В следующей части, или когда пойдем к Легиону, будем с ними разбираться, чтобы испортить отношения. Ну а на сегодня все. С вами был Максим. Всем пока.